Okay, hi guys, welcome back to the Society Mike Show. So today we'll be talking about concerts. Okay. Okay, for live, go first. Okay. So maybe the first thing I would say, the prices of the concerts. What do you guys think about the prices of concerts in Malaysia recently? For Like ரொம்ப me, higher இருக்கா இல்ல ரொம்ப lower இருக்கா? for me, previously it was fine, but I feel like time poga poga they are increasing the prices. But it's depending on the artist they are bringing. So, for example, Anirudh, he's in a big demand right now, and his concert is very expensive. But for Hip Hop Tamila, it was cheaper. So it actually depends with the artist, with who they are bringing. So that's what I think about the prices lah. உங்களோட view? Actually, prices it consists of a lot of considerations. Artist மட்டும் இல்ல, the place, the quantity of people, and the production. The bigger the production, the bigger the cost. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதனால தான் அந்த ப்ரைஸோட ஃபேக்டர் வந்து மாறுறது. Yes, prices are in the higher graph. One can be the person, which means the artist. But end of the day, any organizers, they can still think about the consumers who's going to attend. Depends on the artist. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளில் இப்போ நியூ ரொம்ப யங்கான ஒரு வைபாக உள்ள ஆர்டிஸ்ட்னா the consumers are more to young people, young generations. So young generationsனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை அப்போ தான் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். So their capability of buying a high price ticket is not that much. And when it comes to கொஞ்சம் எவர்கிரீனான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து கான்சர்ட் செய்கிறாங்கன்னா maybe the consumers are various age categories. So அது வந்து இட்ஸ் அப் டு டேம்லாம் எப்படி போகிறாங்கன்ட்டு. ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டா ஐ திங்க் இட் கேன் பி பெட்டர். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஃபார் த கன்சியூமர்ஸ். So maybe you're saying like you should focus on the target audience lah and the எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா ஐ நோ a lot of reasons concert are being held. ஒன்று வந்து for people, some people are doing it for themselves. It is business, I'm not saying no. At the same time, me as நானும் இப்போ கான்சர்ட் போகிறேன்ல, ஸோ I'm a consumer. அந்த மாதிரி யோசிக்கும் போது when I pay something I want to see that's valuable, அந்த மாதிரி எனக்கு ரிட்டர்னில் வேணும்னு தான் நான் யோசிப்பேன். ஸோ எனக்கு என்னென்னா கன்சியூமரை எப்போதும் யூ கீப் கன்சியூமர் in your mind. Don't just பிஸ்னஸ் மட்டும் இல்லை, அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். Which but I feel like I don't sorry to interrupt. Which I feel like they should give more consideration to students nowadays, because students are the main consumer to go in concerts. Yeah, Every I agree. concert. but that's what I wanted to talk about it as well. Like, I don't think so it's like, yeah, not all the organizers are like doing based on their audience, because if, correct me if I'm wrong, there's this one concert where like student or the zone na sollirundanga, but the price was like 300 over 300 300. I mean சீலா பிள்ளைனா ஐ ஃபீல் அனிருத் கான்சர்ட் அந்த ப்ரைஸ் வந்து 100 something அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஜோனுக்காக. ஆனால் தெரியல. I don't think so. I'm pretty sure it's not it was 100. 300. Yeah, it was 300. So it's like நான் தான் கொஞ்சம் pay on student zone and they were selling for 300. So I think it's basically about the demand, like Okay. which artist is coming in, and based on that they are just putting in the price. Yeah. Actually எனக்கு வந்து for me I feel okay, the price one thing lah, yeah, some concert is high, some concert is low, but at the same time I don't feel I want to like argue or debate about it lah, because one thing, yes we are paying for the experience, yes we are paying for the artist or whatsoever. At the same time certain artists they have very high demand. Yes, Anirudh is in demand. But if you ask me, more than anything, if you are giving me that price, you're giving me a high price, okay fine, I am willing to pay, considering you have to give me a good experience at the same time. Not I go there and I don't have a place to sit, or I go there like this kind of problem, that kind of problem, or whatsoever. Or maybe I'm going to a concert and I can't even see where is the artist, like I'm so far away for like maybe I'm playing like thousands or whatsoever, but I'm so far away, people are blocking me. Then what's the use? Just justify the price, I think it coming back to the organizers where every organizers must do homework. அதை நான் வந்து ஏன் சொல்கிறேன்னா, ஆர்கனைசிங் ஸ்டஃப் இஸ் ஈஸி, பட் எக்ஸிக்யூட்டிங் இட் இஸ் வெரி ஹார்ட். Me saying because I'm coming from a organizing point of view, is நான் ஒன்றும் சொல்லலை லைக் நம்ம செஞ்சது தான் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக சொல்லலை. we also have our flaws, ப்ளஸ் மைனஸஸ் இருந்திருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அந்த மைனஸ்லேருந்து த நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம பண்ணும்போது என்ன அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்குறோம், வாட் யூ நீட் டு சேஞ்ச், யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச். Or you cannot just stick that this is how I do concert. It doesn't work like that. That's what I feel. Okay, it doesn't work like that. ஏன்னா ஒரு தப்பு நடந்துச்சுன்னா அந்த தப்பு நீங்கள் வந்து சரிப்படுத்தணும் in your next round.
அப்போ தான் வந்து ஓகே இதனால தான் நடந்திருக்குன்னு வரலாம். இப்போ ஒரு கான்சர்ட் நடக்கும்போது there is so many things வென்யூலேருந்து அண்ட் தென் செக்யூரிட்டிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து லிமிட் இருக்குது. இஃப் நாட் மிஸ்டேக்கன் கவர்மெண்ட் வாய்ஸ்லேருந்து தே வில் டெல் யூ இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட்க்கு இத்தனை பேர்னா அவ்வளோ பேர் தான் நீங்கள் வந்து எல்லாம் பண்ண முடியும்னு ஒரு விஷயங்கள் இருக்குது. ஓகேவா? அதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் இருக்குது. ஆனால் பிரச்சனை என்ன ஆகுறதுன்னா லிமிட்டையும் தாண்டி அங்கே வந்து அலோவ் பண்ணுறதுனால இந்த வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் எரர்ஸ்லாம் ஆரம்பிக்கும். Okay, actually coming back to my point, that's the thing. When I say, okay, you're giving me a good price or whatever, or even a high price or even a low price or whatever, okay, it's fine. As a organizer, you're allowed to make mistakes, you know. You are humans also lah. But at the same time, your mistake shouldn't be to a point where it affects somebody's well-being. For example, there was a concert to a point I saw people fainting here and there lah. Exactly. Okay, I don't want to mention. Maybe I will mention or I might not, but we'll see lah. Anyway, yeah, you shouldn't go up to that level, because one thing, for me, I felt like it was above the capacity, and that's why people didn't have enough space to even breathe, and that's why that happened. Like, I mean, you have to think about it in one sense. Like, what if anything actually happened in terms of their health? You know, Yeah. you are playing with lives at that point, kind of state. I mean, I'm not blaming them or whatsoever, but you have to see the risk factor lah. So yeah. But at the same time, I feel like concert வந்து ரொம்ப நார்மல்னால people these days are just like, if you have the money, you go. If you don't have the money, you don't go. It's not about like, oh, you have to reduce the price or stuff like that, because at the end of the day, if the organizers are unable to sell the tickets, for sure they'll reduce the price one. Ama. Okay. Yeah. What about you? Next. On the consumer perspective, Consumer perspective. what can concerts do to benefit the I feel consumers? like they are already selling like ஒவ்வொரு ஜோனும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த ப்ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ ஃபீல் லைக் த கன்சியூமர்ஸ் வில் பி மோர் ஹாப்பி. லைக் ரீசனாக நடந்ததே பேசலாம் ஹிப்ஹாப் தமிழாஸ் கான்சர்ட், பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் டைரக்டட் டு எனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் ஸ்டாஃப். ஐம் ஜஸ்ட் as a consumer, I paid the money, so I feel like I can talk about it. You're obliged. Yeah, and then like I paid for Natpe Tunai, but I ended up watching the entire concert from outside of my zone. மீசை முறுக்கு தாண்டி அதுக்கு பின்னாடி என்னடா கான்செர்ட் பார்க்குறோமா ஸ்க்ரீனை பார்க்குறோமா. And you know the worst part, like when he was like starting his first song, we were there at the back fighting for our space. So it's like it literally ruined the entire concert experience for me. Although I paid the very episode Natpe Tunai wasn't cheap, honestly. 200 கிட்ட வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி கட்டி போகும்போது as a consumer, I feel like, especially for students, I think 200 for a student is not cheap. Like not all of us are like from, how to say, rich and well-doing families or whatsoever. So actually என்ன கேட்டா even 150 is a lot for a student, but still we are paying for the experience, so that's still fine. But I still remember Natpe Tunai zone, நான் கூட நான் எப்படி ஆடினேன் தெரியுமா, ஒரே ஸ்பாட்ல ஜங்கு 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 ஜங்கு. I couldn't even move left right. And plus like I'm short, right? So இதுக்கு முன்ன concertsல நான் வந்து சொல்ல முன்னுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க, but at least I can there will be space for me like to look at the artist on stage. But this time, since I was short and it was too crowded, I couldn't even see anything. Speaking about that, I was in Mesia Murku zone. I was right in front of the gate, and people from Natpe Tunai came all the way to Mesia Murku. Everyone squeezed in. So you are one of the Hey, no. Everyone squeezed in, and me at the front, I got squeezed with the crowd, and I couldn't enjoy the concert at all. Yes, I did enjoy, but like what he said, very minimal space. I couldn't dance, I couldn't move at all. I thought I would be getting tired because of like dancing and stuff, vibing, screaming on my lungs out. But kadasila pata, I was just tired of suffocating. Tired of suffocating, and also the venue, it was very hot, sweating very badly. There wasn't any air ventilation, and kaathu veliya poradhukku no hydration, no water, nothing. Even water went out halfway. So I mean, those are the necessities lah, which should be seen to lah. And certain concerts, I see they do handle things very well. So I mean, applause to them lah. They're actually doing very good in that. But at the same time, I feel like, you know, certain things can still be improved. What do you guys think? Like we can still bring to the Malaysian concert market. What do you think? Speaking about water, I feel like they should bring up a stall inside the venue to get the water, because I remember my sister, she went
out to buy water. She was stuck there for about 40 minutes just to get 2 bottles of water to come back in. And to come back in, it's not easy. There were people and she had to squeeze in. I feel like that should change. Because without water, how are we supposed to enjoy the show? It's actually a necessity for all of us. தண்ணி பத்தி okay. What about alcohol in a concert? What do you guys think? I'll give you my view later, but what do you guys think about alcohol? I feel it's like totally unnecessary. Okay. Because alcohol, it's like, how to நீங்க say, குடிப்பீங்களா? குடிப்பேன் but concertலாம் குடிக்க மாட்டேன். Okay. I mean that is important when you see Yeah, that. like எப்படி சொல்றது, concertல அது தேவையான்னு கேட்டா, is it necessary? It is not necessary because alcohol, after you drink alcohol, right, it's not even yourself if you get too drunk. Okay. So it's not just about like you ruining your experience. You will be also ruining other people's experience there. Understand. And I feel it's not safe. Yeah, because most of them, like, after getting, unless if you are, how to say, you're aware of yourself, like you can stop at like a place drunk out when you stop பண்ணீங்கன்னா, that's fine. What about you both? Going back to your question just now, how does the concept வந்து Malaysia improve பண்ணலாம்? industry வந்து இது பண்ணலனா, for me, I think if we go back right after COVID, the whole idea of concerts, we started it. Okay, Malaysia தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு கான்செப்ட் பண்ணுவாங்க, and then it just அப்படி rapid fire அப்படியே ஒன்றா ஆரம்பிச்சிச்சு. என்னன்னா, there is good side coming from concerts as well. எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கட்டும். இன்னொன்று என்னென்னா, இப்போ மலேசியாவில் கான்சர்ட் நடக்கும் போது you need to think that when a concert happening in Malaysia, the opportunity is getting by the people who's working for the concerts. Okay, வெண்டர்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ப்ரொடக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும். ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒர்க் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. திஸ் இஸ் அ குட் சைட் ஆஃப் த கான்செப்ட். ஐ நோ தட் இப்போ நம்ம பேசும்போது there is a lot of negatives happening, but there is also positive sides for a concert happens in Malaysia. Yes. Okay, உள்ளுக்கு எப்படி சொன்னோன்னா, ஃபண்டமெண்டலி பார்த்தோன்னா the work opportunities நம்ம சொன்ன மாதிரி நோ வெண்டர்ஸாக இருக்கட்டும், ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கட்டும்னுட்டு. அப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்து இது வந்து என்னோட பர்சனல் இது வந்து opportunities for artists in Malaysia when international concert happens in Malaysia. Yeah, Okay. because public like ரொம்ப சொல்றாங்க, ஏன் லோக்கல் ஆர்டிஸ்ட்னா நான் இங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம், அங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம், why you bringing them for international stage, you know? Okay, two things. ஒன்று வந்து நானும் வந்து என்னென்னா, இப்போ மலேசியா ஆர்டிஸ்ட் I will support, yes, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் அவங்களோட படிப்பு வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கணும், அதுதான் முதல்ல நான் எடுத்துக்கிறேன். ரெண்டாவது, இப்போது அவங்க குவாலிட்டியாக எடுத்து வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க படிப்பு வந்து குவாலிட்டியாக இருக்குது, அவங்கள இது லட்ஸே ஒரு அக்ஸியா தயாரினால அதே கான்செப்ட்க்கு நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து விற்கிறோன்னா, இந்த பேசுகிறவங்க எத்தனை பேர் வந்து காசு கொடுத்து அந்த ஆர்டிஸ்ட் வந்து பார்ப்பாங்க. ஆமாம். எவ்ரி டைம் யூ வில் கெட்டிங் த கமெண்ட் வே, ஏன் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு தான் வந்து நீங்கள் வந்து மலேசியா ஆர்டிஸ்ட் வந்து முன்னுக்கு வைக்கிறீங்க, அவங்கள வந்து லைக் ஒரு தொட்டுக்கு ஊருக்கு மாதிரி பார்த்துக்கிறீங்க. திஸ் த வேர்ட்ஸ் தட் I've seen, நாட் மை வேர்ட்ஸ், திஸ் த வேர்ட்ஸ் I've seen in social media. அவங்க இந்த மாதிரி பார்த்துக்கிறீங்கன்ட்டு சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர் அவங்களோட எஃபர்ட்டை போட்டு ஒரு சின்ன கான்சர்ட்டாக இருக்கட்டும், ஒரு லைக் ஒரு கெஃபேலையாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி கான்சர்ட் செய்யும்போது யார் டிக்கெட் கொடுத்து பார்க்குறீங்க? யாருமே இல்லை. அப்புறம் அதுலேயும் நான் வரேன், சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை இவங்களோட குவாலிட்டியில் இவங்க இருக்க மாட்டாங்கன்னா ஒத்துக்கிறேன். நாட் எவ்ரிபடி கிவிங் த 100%, but those who are giving 100% as well, when they are doing something, nobody is supporting. ஸோ அட்லீஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்மில் வரும்போது அங்கே ஒரு 10K people இருக்காங்களா, அவங்க முன்னாடி இவங்களோட படைப்பை காட்டும் போது யூ ஆர் ஷோயிங் தட் திஸ் இஸ் வாட் வி ஹேவ், பாருங்கடான்னு சொல்கிற மாதிரி. தட்ஸ் an opportunity. why you want to get அவங்ககிட்ட ஏன் பறிக்கிறோம் அதை? opportunity For me, I feel right when even local artists, they don't really have that big of a platform yet, because being very honest, even public also, okay lah, for example you just give me any like how to say, someone who's upcoming, our public, you won't randomly just search out, okay, these are artists, these are, we won't even know about them. Correct. So where do they get their opportunities? Maybe like at a bar or maybe at a club or whatsoever, where they get paid a bit, but even then their target audience is still a very minimum. Minimum amount, like it's not majority. So these kind of concerts or whatsoever, these are where people actually pick them up and, okay, you know what, this is your platform, do what you can, show us what you got. Exactly. And imagine you're actually performing to like thousands and thousands of people. That's where you get your opportunity from. Personally, I was like actually very pumped to like, you know, dark your session for the Harry's concert. I was more pumped for that. So I feel like it's great that we are bringing in Malaysian artists and also Hip Hop Tamila's concert. I really appreciate him, like dancers are இருக்கட்டும், singers இருக்கட்டும், எல்லாமே இருக்கட்டும், மலேசியால இருந்து தான் வந்தாங்க. So I will அந்த வழியில பார்த்தா I feel like
Adi did a very great job. Very, Exactly. very Yeah. great job. And like even though he was very tired and like he was literally drenched in sweat, Yeah. but he still like bring the entire concert like nalla kondu ponanga. I feel like the problem is not how he carried the show. I feel like he done his best part lah. Yeah. I think it's the same concept when Adi did அவரோட டீமை தவிர்த்து மற்றது எல்லாமே he used Malaysian Yeah, talents. yeah. It's the same thing how we are doing என்னது ஒரு ஓப்பனிங் ஆக்டில் ஒரு மலேசியன் ஆர்டிஸ்ட்க்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடு. I think it's the same. ஆனால் இப்போ அது வந்து ஏன் வந்து யாரும் எதுவும் சொல்லலை, எதுக்கு வந்து அவங்க வந்து இதை பார்த்தாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள். Everybody appreciated. I appreciated. My friend was dancing. எல்லாமே opportunity. When you get an opportunity, you just grab it. You don't ask questions. Yeah. So what I can understand is like every concert has its own pros and cons. As long as it's not harming the health of the participants, then that's fine, I guess. Yeah. End of the day, organizers, they need to do homework, as I said. Yeah. அவங்க வந்து பிஸ்னஸ்னு மட்டும் பார்க்காம கன்சியூமரை முதல் அவங்கள மனசில் வச்சுக்கிட்டு Yeah. என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க எதிர்பார்த்து Concept வந்தாங்க. வச்சா பத்தாது. அதை மட்டும் நம்ம சொல்றோம். It's not a competition. Yeah, it's No, not how a many competition. concerts Malaysia is Yeah. organized. இப்போ It's எனக்கு not a அப்போ போயிட்டு competition about how many concerts or who the artist is or Exactly. whatsoever. It's about the quality. Yeah, it's about the Correct. quality end of the day, because when you create the demand, that's when you also get the supply, Yeah. when you organize something, health is being ஒரு question mark இருக்குன்னா I think you need to think about it. Exactly. Yeah, but in this case, we are not like talking bad about any production or whatsoever. No. We're actually encouraging them. We're also Yes, telling correct. what the public needs and what the public wants. So with that, I'd like to say thank you, everyone. Thank Yeah. So you. we'll see you Yes. guys soon. Bye. Okay, bye-bye. Thank you.